আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এসেছি। এই মুহূর্তে যারা টিভি সেটের সামনে বসেছেন আপনারা তো জানেন না আমরা কি নিয়ে এবং কাকে নিয়ে কথা বলছি। প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি ডক্টর কামাল হোসেন সাহেবকে নিয়ে এবং ডক্টর কামাল হোসেন সাহেবের বই যেটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, বাংলাদেশ কোয়েস্ট ফর ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস। প্রিয় দর্শক, এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন আজকের এই মূরক উন্মোচনের চিফ গেস্ট, যিনি বেতনা গ্রিন নির্বাচনী এলাকার সম্মানিত এমপি রুশনারা আলী। আসসালামু আলাইকুম। How are you today? I'm very well, thank you. Thank you for joining us and welcome to the publication ceremony. It's great to be here. Thank you. You want to speak Bengali or English or Sileti, whatever? Well, I'll start first of all in English. I might drop into Sileti for Dr. Hossian's benefit, but he knows that I'm stronger on English, obviously. Okay, fine. I want to say, first of all, both as someone who was born in Bangladesh, a British Bangladeshi, how important it is that we reflect on the situation in Bangladesh and we take the long view. Dr. Kamal Hossian has been one of the architects of Bangladeshi independence. I know he's had a long and distinguished career in public life, in politics, in academia, in human rights, and I'm familiar with his work, and I have been for a long time, since I was a student, in fact. And I know that at a time when we face huge challenges in the international community, including in Bangladesh, and as someone who's gone into politics here in the UK and who leads on issues of international development and leads on issues to do with conflict and stabilization for the Labour Party, I know that we need reflection, we need hard thinking about how you achieve peace, because although we gained independence of Bangladesh some 42 years ago, it takes generations, it takes decades to maintain the peace, create effective legal and justice systems underpinned by human rights and values of democracy, and it takes a very long time to ensure that the battles that were fought, in our case, in the case of Bangladesh, decades ago, do not become institutionalized. One of the big challenges of any democracy, any country that gains independence, is that the transition to establishing an effective state, a democratic state, tends to be very, very difficult. You only have to look at Europe, Eastern Europe, for instance, Bosnia, for instance, where it still remains a major challenge. And some of those conflicts become institutionalized. And so what we have to do is make sure that we continue the struggle to speak up for the need for transparency, for accountability, for human rights, for effective legal systems, and an open and transparent democratic system. Now, Bangladesh has come a long way when you take the long view. I know it doesn't feel like that right now. When we watch the news, when we see the regular protests, when we see the conflicts in the streets, as we have all seen recently and are very concerned about, it won't feel like that. And that's understandable. But when you take the long view, when 3 million people were killed during the 71 war, and the work that the many people of Bangladesh, of that generation, Dr. Hossian's generation, did to come together, to build a nation, to create an independent Bangladesh, we have to recognize that it's come a long way. Many things have been achieved, but the major challenge to maintaining and creating a peaceful, stable democracy is going to be governance challenges. And that has been the perpetual problem for Bangladesh, whoever's in power. And only the people within Bangladesh and the leaders within Bangladesh across the different parties are going to be able to resolve that problem. As British Bangladeshis, we wish Bangladesh well,
We have connections. We have strong economic and social and familial ties. We care passionately about what happens in Bangladesh. We want Bangladesh to succeed. We want it to be a major economic power in Asia in the future. But all of that is under stress and at risk if the people within Bangladesh and people who hold power across parties and who have influence, whether in the media, whether in the intellectual community, whether in the business community, as well as politics, do not step up and meet the aspirations of the people of Bangladesh. And that is the ultimate challenge of the country we all love. But I want to take this opportunity to wish Dr. Hossian every success with all he has been doing. And I want to congratulate him on the publication of this book, and I look forward very much to reading it, and I hope we can all play our part in working towards peace and stability in Bangladesh. This is a very worrying time, and I look forward to working with people on the issues that people are very concerned about. Thank you very much. Assalamu alaikum. থ্যাংক ইউ রুশনার আলী। প্রিয় দর্শক, আমরা আজকে সকালে 12টার দিকে আমি রুশনার আলীকে ফোন করি এই প্রোগ্রামে আসার জন্য, এবং উনি বেশ কিছু মিটিং ছিল আজকে হাউস অফ পার্লামেন্টে, এবং তিনি এসেছেন আমাদের প্রোগ্রামে এবং তিনি আমাদের কথা রেখেছেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ রুশনার আলী। প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছিলেন রুশনার আলী ডক্টর কামাল হোসেন সাহেবকে নিয়ে, এবং ওনার যে সম্প্রতি যে বইটি বেরিয়েছে বাংলাদেশ কোয়েস্ট ফর ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস, সেটি নিয়ে কথা বলছিলেন। আমরা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাওয়ার আগে আমরা মুয়াইমিন ভাইয়ের একটি প্রশ্ন আপনি করেছিলেন এবং ডক্টর কামাল হোসেন সাহেব উত্তর দিয়েছেন। আনাস ভাই, আপনার প্রশ্নটা কি, আপনি যদি একটু প্রশ্নটা করে ফেলেন সংক্ষেপে প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম। আমার 2-3টি প্রশ্ন ডক্টর হোসেনের কাছে। আমরা জানি ডক্টর কামাল হোসেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যদি আপনি পর্যালোচনা করেন তাহলে অবধারিতভাবে একটা নাম আসে, ডক্টর কামাল হোসেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে মুক্তিযুদ্ধ আমরা করেছিলাম। সুতরাং ডক্টর কামাল হোসেনের কাছে আমাদের অনেক আবদারও থাকতে পারে, অনেক চাওয়াও থাকতে পারে, এবং ভরসার জায়গা উনি আমাদের। সেই দিক থেকে 2-1টি প্রশ্ন আমি ওনাকে করতে চাই সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। আমার প্রথম প্রশ্ন, রিসেন্টলি 5ই মে বাংলাদেশে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশ, পরবর্তী 5 তারিখে সমাবেশ হল।